lamay lalbe dawda ke tentu ke jayi ka fale ala baraka bakel ka wato menta ka bula King FM radio no 94.7 kibaro nyi meni afasa walen alkuret almubarak tital mu nyanta ngol ladina rajara lola fanale ke kundi mol jara choko di mol tedi mol kono selol fen jamal be jemi yalon koy ka wol jara ibe dame wolen bundum bitiki yasinti la mane jamu menti wolen jibril ni fa sama drum ni alay de mani la sasa nyum fobe talal barna tara imari be jam farine nomba commande 7184446 star GSM communication fare bulodun somanda kibaro nyin kotole kam mam fana menna wolem mobile wa fori bar sente mano be bul me yalon ke ba wa afrikan dadi mala kilo tangi ba wa afrikan keme sabata lulu dukula fana be bul me yalon ke ba wa afrikan dadi mala boto tanse bulu yake multimi yalon ko yeso boto kilo la star GSM communication fala ta boko traffic light obe dame tari ni marto do OJ Johnson member Westfield ila dinkral be ñun dal be do futa je ñun fengol so dadi mala kodo ki anin ka soto banko jin kam bunda ma yalan ko wolle wane yate la service o tariyata lan na ya fana warta o mu yaye moni transfalde taxi FM membe basse kibaro bi nan nje talan saba bansana committee radio kibaro bi nan nje ñu wata kili ngola kibaro nyum fana binal na WhatsApp group wol be kono Gambia All News King FM ñu sankala maronde truth ani WhatsApp group Jamal kibaro bina ñin dal be to ka fo ya baraka bake katin na kuma kan woni anka jamfa lu wolu men kana ka kibaro di yalla wolle malla di maldi Ibrahima Dia Lamin Sagna ya abaraka bake melbe la moy kan 94.7 la moy rabe dawda brin katon fokoy na kal tentu kal jey milalon koy kela wato bula lulung ni ñu wato sita talantan anin kili kata fo talantan nim fulay ka kafuma ke la moy man nenga kibaro la nka bondi dame wala banko kibar kaytol bala anin telephone la kibaro kal faale ko ngal tentu ngal jey ani mel kanada moy interpreter WhatsApp group to ani YouTube banko kan jani banko bantala nga wol fana tentu ngejay ni nada nka kibar ko ndi alla janni medu na kibarol kono bidung albeñi le mo la kibarol to man arrested for allegedly killing uncle ay ko kewbe buluto e police wol ya arrest ko ala uncle me ma baring e kay wala fa aya fa nyaadi ani jumalem nyindi albamo la bi kibarol to fanan albamo la e be commando ke kan AIS la chairman la mi alon ko e ko say ay sanyi tan say ani say ay wala soto e ko say anyante da hala la do ko lalde jumayel ba commande kan ani munam dalilodi albamo la bi kibarol to fanan albamo la central badibu ila député ay soja sono ke walla ay miro itandi man sakunda la ko de nyanta kan kula la ko nyinan samati nyatalde mune mala daliloti albamo la bi kibarol to fanan albamo la fa ke ba koli mi alon koy ko afada police wol bulu la sero kono ala family mol bi amutade e be mune fokan albamo la bi kibarol to fanan albamo la kamunda me alon ko anene keta wala me alon ko nene keta state house wala state guard commando wala state guard sojarol di akamunta me alon ko fata accident auto silo kan kata base ye badele de mole muna fola kodo albamo la bi kibarol to fanan albamo la ko kitibung ay moboy wala ay kewboy ina ta soron ko aba sioto la kasola dalilo mendi wala mi ko ay dinni wala la frose la nyoya me alon ko man fensi dinni jumal min da kitamin tole albamo la bi kibarol to fanan albamo la good morning Mr President point kamin sa fete ne wotene ye pakredan hakilo bulandi banko la contrat ko marsa kunda la contrat na ba dila ani ya hakilo bulandi fanan accident bambalol mi alon ka ke banko kanjang ani fen ko tan jama e diamutala ye munni mune fo albamo la big kibarol do ning ani kibar jama bole mo la sainten kada fotalantan ani fula Lamin Sanyang Ibrahima Jaro baraka bake kadon kibarol kono ako body of a drowned fisherman still unfound me ya safe walam Usman e Maronti anim fana ami yalon ko fawbe nyomi FM le ami ya te ba safe ka wato men mem mam jara kamarati ani Usman e Maroy ba safe ka wato men ko hanbi kamun dakisiro nyin ani nyini romu fenede mi yalon ko abe tenten kanne kabri wato mi yalon ko Mustafa Ngom mi yalon ko kate mo molti mi yalon ko nyemuta la mari e ka tuta dum bato mi yalon ko wolem barati dima silongo tilibulo kabri wato mi yalon ko tuta ji anin santema e ka mo molti mi yalon ko manje yayitande e ka nyem Mustafa Ngom mole mati mi yalon ko ala sanji tan sabol abe wala ko abota dame wole Madina Kanu madi mi yalon ko be not bank regionne ando hanen say amo molti mi yalon ko ala tuwo la ba kono anin santema iba nyini kanne bari nyama fure o nyinje yayitande e ko nyin ka fo mi yalon ko fa wala nyemuta la kafoti mi
yalan ko wolle be bara e kera molti mi yalan ko fondinkewol nyin kumbenta je itara jiyo kono pour ka nyine bari mo molti mi yalan ko fan furewo nyin imagino itara dame wolen ala kulungo boyta dame dimanche lungo tilibulo e koy bulata jiyo nyin kono le ka nyin ro julo kontindi je bari la nyin ro nyin amu fenner mi yalan ko hane bi nyama furewo nyin jeno ba nyin kono yayitande kabritel ba foka wato bena e ko dalilo mi yalan ko wala sababuda ke wonyin na kulungo la boyo ba kono amu fenner mi yalan ko hane bi aman seniyade bari men yalan ko wala sutiyata ko wonyin na e ka ko wonyin manke ala ndarode askeno mo bulo sitarano kono le yayitande ital ba foka wato men ak nyomi fm ya foye ko ibatar la ko de a kamunda ke wonyin e kani modulo bije mi yalan ko e temo nyin kamunda kayro man taraje andu wonyama fang lungo mi yalan ko e ka bita atanyim bañindo amu molti mi yalan ko ani wo kango seleta nyokane wala ni wodunda no nyola la yayitande e ko nyo sabo wala banin ke wodo tema andu wonyama fang altercation mi yalan ko wala sonkodi wala fitino dunta ani wotema janna bita bakono kata nye mutola yayitande iko kabiri wato mi yalan ko atata atanyim bañindo pour kata nye mutola iko mo molti mi yalan ko fa inata na nyaato domandi inata tanyi Mustafa Ngom Jabe wuri kan ako ya ma ko yayitande iko wonyama a jomta wala sawunta ala kulungo nyin kono anda kera moti mi yalan ko fa akamunta ay fay atanyin dingrañindo wonyama fay ko men korosi wo ko nyin kono a walen atamo molti mi yalan ko fa akamunta a boyta num bakono wala mo molti mi yalan ko atala tuwo jiyo kono amu molti mi yalan ko kanata dum je ala kulungo nyin kono ay fay ba kono yayitande iko wonyama ke wodo bije mi yalan ko fa kamunda o fana ye fay num ba kono le bar wonyama fa inara na wo ma ko le ko bondi yayitande iko ni ajibe mo saba wolle be nun atanyin kulungo nyin kono andu wonyama fay batar la ko de a kamunda wol struggle da wala i kolead narene ma kabri wato mi yalan ko ke wodo bije ko tel ma wo suute bar wo be nyama ko wato mi yalan ko Mustafa be nun atanyin jiyo nyin kono amu molti mi yalan ko fa be kumandro ke kan pour yeke molti mi yalan ko fa yana ya sef wala ya makoy modo bije mi yalan ko fanam bulata wodata sifa kili wala kono andi wo fanam boda dame wala atany madina kanuma de sade kilo mi yalan ko nyin tala boda wolto yayitande e ka dañin ko nyin akeda da ya kem wala ndo atany dalilol mi yalan ko wala sababuta atany Mustafa nyin na boyo la jikon wala nyi accident nyin na iko ye même fo wolende akamunda ka modol bije mi yalan ko fa ya wokele wala ntuma ya mantura atany jiyo ko nyin kono le bari mo molti mi yalan ko ya konne yayitande iko be nyama fa niya jibe e ka mo molti mi yalan ko fa ya fore arañin kewoni mole mati mi yalan ko akamunda masingo babulde andu wobe nyama fan dol bije mi yalan ko atala kulungole warta wala kulungo nyinde atanyin jiyo nyin kono aytande e ko nyama fa yamira ko niya jibe fa akamunda mo molti mi yalan ko akamunde konnante ya ye wala sotay akatanyin ba kono natara jaka nyawo memuta e ko maybi wala wo askeno wo nyama e mo molti mi yalan ko fa wala ya sawo e ya tunendi atanyin jiyo nyin kono yayitande e ko nyama fa niya jibe fa ala kulungo nyin kata fennede mi yalan ko ya takile kabri waro mi yalan ka benu mutola iko ya jiki ko wala be sababu la saya nyina ya yitande bayri ko ni ya jibe adañi Mustafa Ngom mi yalon ko fang atuta ba teng iko mole mati mi yalon ko akamunda doku la balem andu wobe nyama fang amu molti mi yalon ko ala bango walantuma ala ka nyin tuwo jiyo kono amu fende mi yalon ko hanabi nyinin karol be kerinen kabiri nyama fure wonyinje a fure wonyin atara min tole hani say ko nyini robe keri bari nyama fure wonyinje kabiri dimas lungo ya yitande iko ni ya jibe amu molti mi yalon ko muzufula ay woltu akoma andu wonyama fang kilindo bije amu molti mi yalon ka be sasari mbake ya yitande andi kon yajibe atala moti mi yalan ko kala muso nyin aka wol makoy ka tambini nyin ko dola ka men soro ala nyin bade mo la yayitande e ko wonyama fan dol bije mi yalan ko kumatade e ko be duwala fo alama aske moti mi yalan ko fa akamunda ala silaja ko sone abulde bari ko hanisa en amu molti mi yalan ko amanje ye kata ko wol ke nyawnya hanisa en iba nye fure wonyin nyini kanne e nyamaje nyomi fm ko nyaabe lo nga kan bar kibaro ko me jitande e ko me yalan ko atuta bato nye mutala made memo Mustafa Ngomde e kata mo molti mi yalan ko hanabi e nyama fure woje kabiri dimasi lungo e ko ya nyini bato nyawnya hane mu mo molti mi yalan ko e maji ala kulungo boyte dame bari ko ya jike kala kulungo nyaay boyo men ka jiyokoro amanke kenzante de ko modul bulobi je e ko amanke kenzante molle bulobi je ko tele asafe nyame nga kontine kibaro la brimbota nyomi fm ngana fore ala kibar kayto cika mi yalan ko la kibata ala Nelson Mane atela asafe e ko dimba mol mi yalan ko wala musabante fa keba koli ala dimba mol ya fo fore a newspaper ko te da halade e ba jelale ko luwaye tama ka nyanda tama la nyame e kanunte wala sayato mi yalan ko mam police wol todia biribe diamule ko sa ndende idel be batro ke kan kuma kan wala walla kisu siro la mi yalan ko wala ke sabante furola mem auto speed report nyinti mi yalan ko ya sambolo planoto ka jube mu nekra sa sababodi dimba mol ko sante be wala la moy kan wala be wala badu kan yaitandi they believe that the police are responsible for the untimely death of their loved one itel lada ko de police wol le be ila kanunte wala saya ko ma mem muy bade ndi fake ba koli ko police wol le ba ko ma bari ni ajube fan ko nyin ani kuma ko don fo
bundum bohol dumen ebe nyim fasabanto iba bade la arjuma tambila August karotel tang anim fula 2022 ya fo fura news bay fora ya ko kibar ken kibar senu sodo je mi alon ko de fa ke ba ko limi alon ko sabante o nyindi e ko abe sabatrim bundunde andata kera moti mi alon ko abada afada diten sono kono prim police wol amre ya diten sukuta police station to abanta wolto ya itandi he died leaving behind his wife and 6 children e ko sabante o banda andu ala musotu koma anindi woro ay mel tu bantal yang ay tandi kibaro do bribe diamra ni kibata la e kon kotoma ay subrabe bulla jang bun kono jang sibiti ngula August karotili warawla 2022 atata a reporta sukuta police station do andu brabita jabe kendi ari na hal fentala inata ya ditenje police station o into ya dundi selo kono wala kira sa sababoti dimbaya moli afu furai they handle his cop they hand over his cop to us iko ya furewli molla iko ngabade andu I hani bala fay man nayita molla mi alon ko wolle mo ala so bade ngulti brin saya ni wala bri ya furewdi ndella iko ngabade police man naja mi alon koy bela bala fay tan la molla ala broda mema ko mate afa kibar talay we will never let it go until truth is prevail nde sonna nyin ko tawo nyamade ponnin to nya fintida banta mobe yaje ko me yalon ko wala suntan kanun te wala sala yaay tan kibar talala nyin dimba mol mi yalon ko sabante wala moldi memu faake ba ko lidi e ko de ala muso kera modi mi yalon ko ateni faake ba koli itelle tara reporto kenu sukuta police station do damen talan ko inata faake ba ditenje anda am nata bam police wol bulgi aytandi sana jata mi yalan ko atemu nyina brodaldi a fafan aka brodami wala doma abota ala bunkono atata ka loj ka complain o loju wala ka kuma kalamiroke kula mi yalan ko atata police station do ka complain ngi andu o nyalam brabe bula station do wala brabe bula sokono iko hani fentala akendare wol tata police station do bari aka munta man kade kude bari nyaajube fan nyimbirabita nema fon kumule kandimi wala nema fon nyindula karle kandimi but after atara police station do afri wala bodaji yatandi he went to the station and after giving his statement e ko brada police station do ala statement di foka pare police wol nada fon arrest ya fay selo kono ya yatandi kibatala the wife was denied to see her husband imanson hana ala muso fon ay nyinje abrabe selo kono je police wol manson ya je foro ya safe jata commando ke anda bulo tiling police wol ako at kotoma sabante woni mem faake ba kolidi ala saya me alon ka keta sukuda police station on to ako police wol ametodia and ay bulo ba kono ay tan ki batala when we were informed about the death of our brother bria fontelie e kon koto ma keta modi me an ka bandale del tara police station on to je aka jube bari fana ya fonye ko de police wol ko ibe postmortem kala wala ba jube lele kisurobe kala ala furoni mine fon suntala sababola wala la sa sababola andi ko yo kele na da furo ditella bari han saytel man kuma moy report nyinto de badi ya wala badi mol be complain kan Jata said up to the dead iko halisa imbe nyi wato men to ten police wol man kuma foye membe dendi ibe kanuntew wala badi wala sayala ye mendi la don wala sabantew furoti ya dila ina tare ya badi ya tandi we want to know whether our brother was tortured leftalo na phone kafunyo wala nkoto nyi fo ya budele bang wala fo ya tajiri yale bang muneketala wala leftalo na le fondu afata ala wala ala wato le sita me afame mu natural death fondu mole bulobi je leftawo be lon la akotol na do be diamu kan anta continue ta kayitande ko de what sadden us is that ako metel fon balafa dimbaya mo lebe diamu kan de e ko metel fon balafa bri nyim bade be keri wala bri frewli tella memu dimbaya moldi e ko hani police kilim mamma be je e nyama mo je mi ga bota police kundale membina be la balafa itanla membina abela sulo itanla e ko wayme yitandi tella wala police wol metel la ko dum sulale yi bade wala saya police wol man concern wala ame sula fenna wati na fa hani mo kilim man naje ya jinna de deliberately refuse to surface hani mo killing balamba akono manna ka sango fon kontonteli e mealan kontelle mala dimba moldi yaytandi maliki koli mealan ka tele mo elda brodadi walla sabante o koto mala mo atedi ada fanan diamuta kaytandi ko de ako ado mala saya aka munda tilifula komando do jannala saya atena do ma be nyokan anda do ma ne ma fay ko jande kandimi ado ma ne ma fay ko ni sasa kari benna ako atayalo ne ko ado ma be kandale the police know best what killed my brother ako police wol yalo me akoto ma faade wala ado ma faade bare ado ma ne ma faate ko sasa badala koli nyini karoke hanta be diamu kam me musabante ko madi ako police wol ya arrest le ya detain police station do andu ate tara jel don ka complain lo ci wala kat kalamiroke kula me yalo ko wolom fili
fewti ako nyamalam police ol man son kada kisgiro fangula bari yate muta ya detenje e ko yate arrest le andu nada fay selo kono ako munati nay ba fay la selo kono ibado ma fay la selo kono fo criminal olam bang ay ñinin karoke it is not a rational for someone to be thrown into the cell aman ñiña walla amanke silati pour que momuta donc ka fay selo kono momo yalan ko ima tumi fenna anata complain on di donc ako ñin kedanna walla ye ñin suñambulu ya muta do ya fay selo kono ako fole ñanda kala bay ñinin karoke why should they arrest my brother in the first place munad nay ben doma arrest la fan kum folo be ñinin karoke la wala bare ate manke sundi amanna kula ye walla mo mamuta ko ay suñaro leke ate nata complain on la donc munad nay ben koto ndoma mutala ay ñinin karoke in fact he was the complainant ako ñaaju be fan a telephone modi men tata kalamiroke wala men tata report di police station munad nay bate arrest la ñinin karoke we will do all we can in order to establish the truth mbe kata kol be kelale photo nyaay sabari ñin ko kono sabante ko to aytandi the police must explain to us police wol fo sa senandi telede mune fonketa mune dunte tema police station to fonkoto ma wala ndoma ala saya nata kay ñin ku sifa nyama police wol aylinga they will never talk walk freely nte police wol bulala ay kenseng de ye tama kenseng ñin ko wala mbe to nya sabatin lale andu ko kundi ni atra wala momondi nata bulobi je ibaje le nyala de ñin kaloge when contact brim for ya news ko ye Emmanuel Daniel Diouf mi alam ka tele mu chairperson di wala sirantioti National Human Rights Commission ka ñinin ka ñin ko la ay tande ko de ako ha ala bunda mi alam ko National Human Rights Commission di iboda ñin ko kala male ako andu ala do kulal do mi alam ko mu investigator ledi men mu kisu siraldi e di adamu rel fanka kiskisi ay tande kibatala la for ya ko ñi wato ta ko de ka police wala diamu la ko mandi telephone to ako bari ma soto telephone to de andi ko be continuer la pour ka kiskisi wala ka commando ke police kundala munebe kelete la diamoti wala munebe kelete la jabirodi ñin tumirol mi alan ko dimba mul baake gan bari landin camera mi alan katel mo officer in charge sukuta health center forya ko yo fanan commandi le bari wala matal loptano la barata ya fofan ako sukuta health center de ñi sabantew ya akamunta ya furole na fe je briba na fe la je talan kilimbe de sare minute tandron august karotili woro 2022 aitande ko de briana raje idel ya kiskisile wala ye wiserol be kalale ina kaje ko nyin nita balade ye nyim furole dundina akodi hospital diary mi alan ko wala mu e ka saferol ke damel loptano kono ako brita je ye men yitandi je wala mu ko de Collis lifeless body was brought in brifa ke ba koli e ko ya na fe le war nita la de ya furole na fe ala loptano to mem august karotili woroti abenda sibiti don le fe talan kilim de sare minute tan sudo loptano la nyaton ko ya fo mi alan ka tele be sukura health center kamunda fa ke ba koli nyen ko ya sujura arjumalungo bari kamanta dimba mol koy man kontane police wala na balia atanyin sangat la nyin pour ka bala fa yitandi atanyin dimba mol weda ke wonyin afatale as a result of national date walantuma akamanta ala wato la sita wala afata walantuma kula kera atanyin dinkran aba ko mayala no pour police wala ma be kila bala fa yitandi dan baji la ko dimba mol fanam be confidence shot la in the process mi yalon koy be wala kika pour ka establish dalilol mi yalon ko wala sababuta ala saya nyin obe ko mayala no baka ni ma be tanu fake ba men suntala saya ndel mawlo ndunta fono la wol karle afa bari fanam human nature hadamaya nyanto wala hadamaya balafa ni saya kita andu ko afata telleya anata tel ma favan bari ala sankino dal yanda mabela kala son kondo hanbe katen den kibaro la president of Gambia College Basse campus explain suffering condition maya safe wolem Modou Touré di Fatu network ba safe ka wato mene ko Ousmane Ba mi yalan ko wolem student president mi yalan ko wolebe Gambia College la dedin krami yalan ko wolebe Basse ikat lekena modi mi yalan ko aya fo Fatu network de tol mi yalan ko wolebe lari kan adanyin karam mo nyinto yayitande ika wa foka wato men na ko men yalan ko wolebe sabatin adanyin college joto mi yalan ko wolebe Basse dol beje men yalan ko ye olsa soto me o femme wo sabu fonto fo domor soto baliyata ngin dinkra ngin to aytande ako etel mom molti mi yalan ko de akamunda domoro mo fenet mi yalan ko asoto yetel batandi bake men na sidala etel la karango fonka yayitande iko mol men yalan ko wolle londi lukari ngo soto ya fode pour domoro kendo ka domo anim fanan ka soto amu fenet mi yalan ka mo ma koy karango la karolal na tara nun koy buka domor baraka ma soto abi mari mo molti mi yalan ko sa bambalo katu walla anda mu fenet mi yalan ko ke sondo mo fongo batandi le pour ci karan kendo sa keno yayitande iko niaji be Gambia College ikata
kala multimi yalan ko dinkra so do basse dama yalan ko yewo lole iko ya lo men kam wala pour ka karango sando kundanko ka janjandi banko nyinga iba jala ko mobe si muna fagala bari ko ni yajibe gambe college ila dinkra do mi yalan ko fan o be dame wala mbirika made ina da nyin dinkra do lo basse yayitandi bari ko nyamade nyin karam do dindingol kabiri be diamuka iko deto membe laritel kan ada nyin basse campus je wala domoro mu fennet mi yalan ko ametel si wala buka so do yayitandi iko karam do dindingol te e mom multimi yalan ko wato do bije ka bata bake bari ke bulol le fay nyokan pour ka jebe domoro so do no la nyame yayitandi iko wo nyama fa nyemu fennet mi yalan ko akamunda ike mu multimi yalan ko ela nyem bulu fay nyokan o kamenke ike la kontongo nin da samo ka bondi wolto ka mista baya yitandi iko me yalan ko fa wala karam do dindingol la kuntiyoti me yalan ko wala be basse campus je ata nyin college ro ika mu multimi yalan ko aya fore ako ka kodo mi yalan ko ka wala soto amu fennet mi yalan ko abuke tel si andu wo nyama fa akamunda o kodo nyin abuka da samo nin kontongo nin simango abuko be di no la yayitandi ako wo nyama fa nyemu fennet mi yalan ko ay tel batandi la de bayri karam do dindingo dol bije wal mo multimi yalan ko ikati lale atra nun koy man domoro fonke wato do bije kono kense wala kata lari laran kay yayitandi iko wo nyama fa londe lukarin tiol ba fokande iko pour ka jego ka domoro mi yalan ko amesi wala domori kati balo pour ka fendi mi yalan ko natare ka wala domo amu fennet mi yalan ko e sonda mo pour ka sabatindi anenke nyalondi ko mi yalan ko be wala kan amu fennet mi yalan ko be ko keno andu wo be nyama fa e mari si al halo dol sotono jele mi yalan ko fa asila hakilo nyin asa batandino pour ka fendi mi yalan ko e be menke kam pour ay fendi mi yalan ko asa londino kan andum fa lanen disabilities e si keno mo yalan ko karangola fannala e si bota ko dol sotono jele yayitandi e ko wo nyama fa ñing alhaalo mi yalan ko wala be kering ada ñing karam mo ñindo karam da dinol ko domar ko wala tel batandi e ka mo fennet mi yalan ko wato do bi jela sembo ñing aka wotala bake aka tinna ibuke ñaalono ke la karange ko mi yanda ke la ñame bayri sondo mo be janjandi ne yayitandi e ko be ñama kabrital ba fuka e ko karam da dingo dol biji hane ke ñim bulu fay ño kan way ka menkete pour ka ata ñing karam mo ñing kono pour ka domoro fa nga soto amo fennet mi yalan ko itel buka keno bayri meye wo sabu wala a kamunda dol biji mi yalan ko be ñing karam mo a woltana ko le jodol pour ka karam ka je drong dol beje wolbe karandir lalle wolbe karam ke kanne foka pare wol mo molmi yalgo karandir lalle mudi bari tar la pour que la kar londo la fa wo nyama fay ko do man ninka tara wol bulle bari me yalon ko man do ko commencé e kaga ko leewo mari bul bake pour yeke modmi yalon ko ñent bul fay ñoka mi yalon ko ka woleke ata ñin karam mo ñindo pour que domoro sotono e mo moltimi yalon ko te bu ko jono yayitande student president for a state da karam mo tior de kunti karam da dingo la kuntiyo kabrate ba foka ako jadde kendi ala al halo ata ñin karam mo ñindo amu fenet mi yalon ka ba sangararinde bayra ko niyajibe lack of utility ka moto man taraje mi yalongo karam da dinol be muna fanna walla na tara nun ko kulate kan fo sa salemba suto pour kara loptano do aka mu fenet mi yalonga ketel batandi bake bayri niyajibe karam bu nyimbe dame ani loptano be dame mu fenet mi yalongo ite mo jamfata nyola bake ataya yitande ako wonyama fa karam da dingo na tara nun ko yesa sa tere ma sa sangara sodo jan amu fenet mi yalonga kandel batandi la de nil lapte sambala loptano do bayri niyajibe moto mi yalongo wala be nyin karam mo do jan men yalongo wala tam wala nakundi yoldi andu wato be la o moto buka sotono pour ka o haji sival topato no aitande I will having a comfortable physical space pour ka je fango ka tangin dinkra ba ka soto atangin karam wonindo bar pour mo le sinyo ka wala tara nyokono ka je ko anyanda kala nyame amu fenet mi yalla nga kole ata bake ndel bulo aitande e ko wonyama fang atangin ba kabira ba foga ako karam da dinni ngolte e mom molti mi yalla ngo e ka batale fang wala ka kole bulo hani kas pa fang pour ka sang aitande man yalla ngo wolle be sawating atangin karam wonindo ako e mom molti mi yalla ngo karo kari dalas keme sabay ka wala jo ila sabato atany karam mo nyindo ya yitande iko wonyama fan kabriyata kumandi pray kuma ak wonyina me yalan ko wolen coordinator de membe basse campus je atany college la karola memo motar sisadi e ka remo moldi mi yalan ko ya fode ako gambia college la do ko wonyin karam mo nyindo wolen pour ka karan silo nyin ka wallandi atany dinkra nyindo ako bari la domorode o mo fenede mi yalan ka mantare telbul a yitande ako ni yaje atany college yalo basse amu menti wolen kaje fango a pour ka karan wonyin iba kende ma sodo no la nyame wala pour ba karango nyin ka soni andi molye men yalla ko wala la nyan la faka londi sandongo ka nyini ara kele no la ko mobe be bono la sandodo kanana ko mbe sitara no la fanala le ya karanje aytane e ko ni ajibe ata nyin kambe college amudi karambu ne dum yalla ko fa akamunda abe birikama anim fana dinkralto bari ko ni obe nyama fa e ko amum bu karambu ne dum yalla ko nunto e ka kumandi mena wala yundum teachers training college adami yalla ko ka karam mo nyin alota 1952 sangol la yayitande bar kibaro ka me yitande wala ko
karamta dinni walla kuntiyo mi yalon ko wolle sabatin basi ka college jindo la campus ay ko be datarinde domor kuwo ko wolen fenti mi yalon ko aytel batandi ko domorole batandi ali ma ko domorolo nga continue kibarol la nga point newspaper chika e la good morning Mr President mi yalon ko ka safete ne wotene bi fana yek safero ke ka president hakilo ben ko la mi yalon ko banku diwul ka sulala Mr President the importance of tendering contract pribe diamula ye president hakilo bulandi masa kundala contract ko kadi ala kumaya ya andu ya itandi fang gabu masa kundala bulo me ka fay ko Gambia Public and Procurement Authority mel marta masa kundala contract di anim fo iko wollem dulati mi yalon ko rightful place pour ka contrat di dulal la mi yalon ko wollemu masa kundala contrat ko di ya papa iko de kujama bi je mi yalon ko asekeno kuja wolti ni atra imam contrat di dulala mi yalon ko nyanta di walla aka munta kujama bi je bari ni ajube ase dino on qualified tendala ni atra ma di mola mi yalon ko nyanta di lala asidano bulo asidunno bulo kono bulo mi yalon ko man qualified ka do ko nyinke po quality of the work do ko la du ka barakanta ya baliya aso fana sabu nole annum fana price sociano nyala nyami yalon ko o mantel febo annum fana c'est contrat di se tarno mobulu mi yalon ko ata contrat nyim banna awato la andu wa sim fa fana se tarno je mi yalon ko contrat nyi se dileno wol be mu fenti mi yalon ko niye contrat di mola manyana di la menna wala ma di rightful person la asa keno dulati mi yalon ko la njuro si zorone brabe diamula banjun rehabilitation project la memo banjun la sidolu ke dada contrat nyi la afofan ako ku jama bi je mi yalon ko ye ma contrat nyi di nyame brate be diamula ako contrat nyi man di kude aytende we believe that if a project of that magnitude akon ne project on de lada ko de project o membo ko wo sifa ni ata be tendala wala be dila anyanda kala nyala nyami yalon ko de abe bidla wala molbe nyo sabala be kala jube jumale fon qualified wala jumale fon nyanto sodo ka dila e ya safe Mr President GPPA ako president de Gambia Public and Gambia Printing yalon ko wolle kamara contrat la anim ko ku ko ton yalon ko wolle ma sakundala buloldi ako wol mudulati mi yalon ko de ikane bondi kol kono men be denni contrat diola ni nata ma sakundala bulola karola ya fofan ko wol mudula leti mi yalon ko ma sakunda wolle fon nyanto soto pour ma sakundala projet wala contrat be ni atrabe dila anyanda tambila wolle bulo kono ya itandi akuma ya britel ba fokan e ko ata yirka ata mota yirka nolan bari ni ajube fan ise korra as contrat se dunno bul kende kono bulo mi yalon ka nyanda dila kono the most technical and in financial perspective ni ajube londi lukarola karola ani nafulo la karola mi yalon ko wolle ka dunje mol mi yalon ko wolle sulata ka do ko nyinke ibaje la ko se tenten ka jube jumala fon a jarta dila jumala do ko paramansata ibaje la se di wala aytande the government should in fact commence kunda fon yanta jube le fan ni ata jannibe konta dila aka munda yanta kankula le yanda sambira ni newspaper company mi yalon ko warata banko ka yanta tala wol be kanne ka kankula jannibe contrat dila aytande Mr President another issue ako kudo fana bi mi yalon ko be haklo bulanla wode wo keda fendi mi yalon ko ni accident bambalul mi yalon ka be kekam banko kanjang e ko Mr President e nyanta wo jubela e ni la masakunda bari ni ajube fan aka munda ko jigilate warta asilanda warta banko ka wato wati accident be kala banko ka andu jama bi je fan molle niyo katuje wo kamala juber nyanta kala jelede fondinkel be fala don ya fo president almost every week e ko loku wala kado kadi e samo accident kar keden lando andu wato wati ni atani accident keda hadama de le niyo katuje wo kamala e be fola president de e ko de mol nyanta jube balale jama ne ki sujiroke e quand même faut ko juto careless and reckless driving jama e driver buke hakilotu ani katra moto borondi hakilinta ya kono wani overspeeding moto borondi nyala nyama yalla ka tambi landola wol be ka fendi mi yalla ka sunyi akzanola wo kamala aka Mr. President, a lot of our young people are losing their life. President, iko funding ke jama be fokay ni wala de andu ak jama ka ke mendi wala ka ke akzanoti nyim bankoka iko Gambia Police Force mi alon ko wolem police kundade Gambia Transport Union anim bunda ko tawlu e nyanta silo wala nalde ka jube be kul kala nyame nyim ba accident bambalo fe ban nyame bari fana e kana nyina e kan lansino di nyame o fana nyanta crossiralde bari nyaaju be van dindimbalde katra moto borondika dolbi je ba hani nyin trokol e se nyin dindum jakono mi
alon ko kalansino dila wo fana nyanta jubelele technically it is now akode niya jube akamunda londo la karola wala londi lukare la karola niya jube fa sanden kolbe laari nyame akamunta banko la kol man trata ko kan bari fana siloli nyanta walannale ibaje la bari ba duniya fam be yirwa kanne sisi caméral fana mi alon ko wolle mu njama la ban caméral di anyanta sala na sila bal kanne soko trans gambia highway ibaje la ko de motol mi alon koy buka borondi dumandoma wala driver buge hakkilodu ibaje la se police ma koy e la kisu siro la jumaji le min driver di andi be borka nyaadi le no ani mun kuci falle be ke kanje ni silol kan jani ak zanobe kala yaytande kibarol do the CC cameras can also be useful in cameral mi alon ko ni lemu njama la ban cameral di ase doko sonandi bake ni doko mi alon ko police le kage Mr. President, we believe that one of the way to hold cool del lada ko de mi alon ko ase nyin cool dan no memu accident de driver fana akamunta manya netu la jede driver mi alon ko mi hakilotu ye moto borndi nyaala nyaame alon ko manya na bon la hadama di niw tuté bulu e manya na driver nyi bula la jede e yanda ka kitindi ka samba loi nyaati liwla loi même fo ka la kan bari fana na jarta fang ya tong e bano la kan akana moto borndi kotake a fo wati jang wala kana moto borndi kotake banko kanja ni nyir keda Mr. President bi hakilo bulandiga e ko jama asenyi akzano talano banko kanja the police who are also responsible of issuing lansin police mi alan ko de ide lekal lansinol di molla mi alan ko amanjare kadila wala mi alan ko wol fang aman iman si pour kal driving lansino soro imanyana police wol fan tula jede inyandi la ko kisira bake ka jube right procedure simfa kendo mi alan ko wala nyanda tala aseta baje la lansino se di molla mi alan ko wala nyanta kal lansino soro ni accident bambaro se talaje any police officer who facilitate driving lansin without due process police ni ata yella sino di mola ata man silol noma loi ala ndi nyame imanya police woni fon la jede yanta na fele loi nyati no le president ye hakilo bulande there should be institutional change ko fana mol fana nyande jikol falinalde president yo fana foy e ko de passenger ko abe kono fa dolbi je nibe moto kono il faut le ka fa moto tiwe isi wala fa bori bake ndebe korondorine wala ndeka ketenne wodo ni accidental banko ka munta fa manya la mangoto de mobe ni yobi yele pour yela doko ke yeta lo la tamande ibaje la ko ni niwol men ka bo banko ka nya se tala ye kani ye aya fo president e ko fanande aka munta ni na yirwa ko la karola e ko president be ten tulam be jayla bari fana yemen kete memu ni health insurance yemen na fe jang ni nyanta na la junale ay la man sakunda sim fa men taten akumata bake bari fana te bulala je me ya marde president bari fana ni ajube van al nyandal hakilo la bake na national document me alon ko wole mu banko la kaytodi akana dum forenal bulde ni ko betata nyawonya bari fonse yamaro di lade ni ajube banko la kayto akumata bake akana dum mobul me alon ko banko dum tanolam de wala abanke banko dimudi bari ni ajube va asa kujama wuluno soma sini wo kamala ni kayto la akumata nyawonya bari fanande ni ba dila e kanadi gambe di sakala de aytande. Finally, Mr. President, it is high time you appoint a minister of trade e ko sande wato sida de president ye tombondo ke minister la membe mara julayala hanisa e mam minister tombo membe mara julayala andu ni ajube van ko mi yalan ko wolle be kedin dunia kono kelo membe Russia ni China e Russia ni Ukraine tema ani dunia la kolya ani nata fanko la karola akumata bake ni ministry position o mi yalan ko je fanan kumata bankoka ye minister ki jede e baje la ko de ani mol se blodi nyole mi yalan ko le technician olde mel la londo lukata bake bankoka julayala karola e baje la ko salar sike mol la fion la mi yalan ko ka sula wolle la mi basic commodities wodo kamala Mr. President akumata bake sai ye tombondo ke minister la de sai wato sita le bari wucho meta e man tombondir ke minister la me mara julayala banko kanjang point news bala good morning Mr. President ya itandi yela kuno kum fada men e ko good day Mr. President alamanti nyankula hanbi drum for yala editorial li fare safero ka ko hard times ahead ko wati kolengol be nyato e ko kabiri wato mi yalon ko baluwo mu fennet mi yalon ko abe gambe dingol abe de sendikam baake doku sotorba sabaliya mu fennet mi yalon ko abe wajabiring anda ba siare ko wonata na forcero ke gambe no la purika ke monti mi yalon ko e ka bo banko nyinga kata nin ko masilole ibajele be dunna tuabu du nyame be balu kendo sotno la je yayitande e ko benyin tembo mi yalon ko be wala to teng men yalon ko wolle ka safari ndingol ke julandingol e ko wol mo molti mi yalon ko kul be detari bul baake pour ka je fanko la julayani ba tan ndino la nyame yayitande fengol la da selo mu fennet mi yalon ko e ka be wajabi kam banko nyin kam baake coronavirus ke fendi mi yalon ko e ko way maraloke andu wo be nyama fankaje men yalon ko wolle be bantala bankol kan ka remittances wala ka kodol kinan a banko nyin ka e ko fana mu fennet mi yalon ko talaro ke wodo andu me wasabu wolen a Russia ni Ukraine be kelo men yayitande e ko niaji be fana ba tar la ko de adani inter même fango jaw yata abeti a editorial nyim bayitande ga e ko wala international community mi yalon ko wala bantala bankol de men ka banko nyim fasa e ko wali bulo la kodo kan même bita kanyana dollar kodo
million tansaba ay ko mu fener mi yalango ya wit hel wala be marali bulu andum fang amu man sa kunda be sudari wo kodo nyina bake a pour que molti mi yalango ibe fam muna fanno la nyame kaje la dapan soñi ba la fano la anen kenol men tutaje bo wol sukino la nyame iko mu fener mi yalango nyim bantala banku to na bantala banku badingol wal kera molti mi yalango yewo mara ifam bulu ya itande iko be nyama fana niyajibe a namo mi yalango ko wala la fengol kam men kanana banko nyinga iko fana mu fener mi yalango ajita fo way man sa kunda forcé pour yela dapan soñi ya kuntu ya itande iko niyajibe sande ndel bellari menka wole namo mi yalango ngo wala soto anim fanan kaje de maro mi yalango wala ka bonan do nyol bulu men yalango wolle be banta andi ko wonyamo be man taraka tama man sa kunda ya itande the fundamental way out silo mi yalango wala nyanda kara men sim bondino nyin hatajo ani nyin dato kono nsi menkeno wala kaje production ka kay multi mi yalango ka bondiro ke wala ka dedaro ke fengo dolla na banko nyinka dama yalango tel fanan be o findin la banko e bandala pour ka ndabula ju banko ananyin da julani safaro kono dunia kono ya itande e ko be nyama fa nyemu fened mi yalango de akamunda kenyal membe keri natara nungo atentenda manko fengo si soronole fengo la sorola bang mol kay balu fengol men na banko nyinka andi wonyama fa nyemu fened mi yalango abe banko dingol demala bayra si bata dino bakele ke natara nungo atentenda ya itande bar kibaro ka membo a foro ya editorial e ko hard times ahead watol be watol me yalango wala be keri wala watol nyaato domandi akamunda kuwol mo fened mi yalango ibe kandirine wala be kolyarine andi be nyaatli wala ibe nyaatli wala le brimbota foro ala editorial nga point newspaper jube damen to alon ko ye safero ke ko justice landin m sane malon ko atele mu jojoti base high court ay boy ndiro ke mola me ka fay ko saliw jallo ando aya soron ka ba siwoto la kasola le dalilo menti wala me kay dindi wala forcé la ñoya mi alon ko man fensi ay tande kibarol do in providing his case briabala kiti landi la kenema e ko prosecutor mi alon ko wala police woldi ye witness lulu mi alon ko la cdr mo lulu ye wolna fi andu ye landi ani cd jaro lu mi alon ko ye landi kiti ñaati wala damin to alon ko wol be diamuta kulla membe dendi dalilo la wala simfala saliw jallo e menke pour ka ñin dindi forcé la ñoya andu inada medical certificate me kayto mi alon ko ya bondi le panoto mem bay tan la ko tonya salif jaawo wala saliw jallo de ade kata moti mi alon ko ay kukele andu ala musuyato ay mama ki jele ay tan de kibatala meanwhile the accused on the other hand ye men tumite mem muñi saliw jallo di ade fana cdr ko na fele andu cdr mo kilin ani cd jara kilin ay na fe kiti bu mulale anala voluntary statement o mi alon ko ay wala di police wala mi alon ko wolbe bansam police station oto andu abarate man commander ke mola mi alon ko wobina kilala cd jaroti ya tan de kibalo do in delivering his judgment bring kiti kundula bala kito kundula memu justice sanedi ay afafan akode bringal lamoy ko lam yalan ko wolbe dendi nyin kiti wala ani seri jarol mi yalan ko ye wole nafe nga sabati ndi wala sabati ta ko de tonya e seri jarol men nafe way me jitande ko tonya nyin dinde wode aka muntala musuya mamantal de fenketa jele mi yalan ko amanya nakela je di accused person mi yalan ko wala mun tumi modi e ko de ade kera modi mi yalan ko de ay fenke nyin na musuya to le ando sabati dale bari naaju be fa e ka fodi issue of concern pour nga kambe nga kuke e ko ke o de keno la jande bari naaju be fa loi me yitandi koto ji kukili ni muddini wala mi yalan ko ate sonno la wala ate ala consent nyin kano la bari onda age le wala dinni wala mu aka munta wala o kotije wala sexual intercourse mi yalan ko wala mu ko de kuke da jele ani muso ni dinni wotema o fanan sabati dale andu sedi jarol mi yalan ko wol be na da jan membe den din le plano la kayto la anin do ko wala mi yalan ko wala be den sedi ko wala sedi jarolu anin fana dinni ni mu dinni wala di anda mandan dinni wala fa mumuni wala fa mu ni mu kew boyta mumuni o kan aya forcé la ñoya andu dinni wala fana mu o be kada fendi mi yalan ko way me yitandi ñin te balan wala bari dinni wala mu fulan jang ata diamu no la kanata shater ke kula mi yalan ko way be dendi ñin koto ayatan diki batala the law he went on ako luade atada ako de amon song wala ta sonna ka fo ko nin kari kamindale andu a dinni wala fana mu bari ñaaju be fan force and or intimidation ye mo forcé wala ya silandi bari ya ko dinni wala mati ye ku kala mi yalan ko anala harma nyanto mankeli wala yala musuyati nya bari dinni wala andu mumuno la fana mu yo fana kala jojo atande therefore the issue of concern goes to the issue bari ñaaju be fan membe dendin ka fo ka nin kari kambentar wala sontale prosecutor le mi yitandi de andu ye cdarol mi yitandi o man sabati ñim ko kono de jojo atande I therefore find and hold that there is a strong circumstance
circumstances nsonta ko andu ngalandi kenekan ko de ku ketale andu kafir lambulol mi alon ko wolle mo seedi koldi wole mi jitande ko de nyin keta moti mi alon ko anyin forso la nyoale aman kala du nyokanti jojo ay tandi in these circumstances ni al halobe laari nyame jojo be diamu kande akode nsonta andu be laari bulolu kan mi alon ko wolle mo seedi koldi prosecutor le men nafe membe dendinde lata ko de ye la case ni mi alon ko wolle mo tumir ko nyindi aka munta ya sabatindile mi alon ko sikati ge angle ka me ko proof beyond reasonable doubt ya tandi kibaro do in the results an mi alon ko wolle be dending a ko la mi alon ka labanta wala nyama nsonta ko de ni Saliu Jallo an nana kiti mo fela baboy kan ko sabatindile ay ni no forso la nyoale bari man hani medical report mi alon ko wolle mu le pano la kuma kan di mi alon ko wolle nata way tande ko de ala musuya ni mamo keda jele wo kamala mba sentence la wala mbe loi mba busala ko loi la ndi nyame as the offense of rape carried a mandatory punishment bari ka mo forcé la nyoya aka munta kubalo banko kan jande wo kamala sesio to la no kasola wo kamala nga find guilty wala nga boyndi membe den ka tambino section 3 with exceptional punishment me alon ko de mbe tumiro wala mbe busaro me lala kan aka munta be kolala de section 4 of the said act me alon ko banko mara kitabo ala bunda nani njang way me jitande ko de the court found the convict to be a violation of section 3 kiti bungu aytande ko de nyim tumiri mo aka munta banko mara kitabo bunda saba ala tunkun sula njang ay woti nyala de memo sexual offensive act ni da tumiri molu ani aka mo force la nyoya alwal be laari nyame banko mara kitabo kono 2013 ni ka woti nyale therefore there is no need for the convict to mitigate wo kamala nde hani silo di dala fang pour ay wo so itandi nyin kiti bungu la jang bari fang ni ajube pol mi alon ko wala be den ninya aka munta kiti bon bulul be sidirinde de wala kiti bon bulo be farinne wo kamala nyin kuya wala nyi alhalo bringa jube ante silo di le la fang ye wuli pour ye la mitigation o mi alon ko wala bala fati kaytande nyin kiti bon la wo kamala offense ni mi alon ko ya keten asiya bata nyin tundola mem basse tundola de ka munyapi moli kan jama bi je fan e ka ke dindinna molle de jama bi je fan ka munta ay man fensi fan dol bi je fan wol fan ka aka munta hakilo bu katre bala bari ne nyin do tajube nyi mumu munel de fan andu mel kake wol kake alfa molle de wo kamala asiya bata janne this court frown at charge wo kamala nyin kiti mu nyaaku ya ku sifa lale amanya na kela wo kamala antelbe simfa tala bari na jube wa kamunta ko lefta manelalde wato wati nyin kake nyin tundula janne wo kamala nyin mol mi alon kake wolle la wolle muntel la bare musoldi wolle muntel la musoldi wolle muntel bama nyoldi and wolle fana musoma alfaldi jojo ay tande I found this particular case to be very unique nyin kiti o mi alon ka belari nyakoto akamunta nyin mu kiti nyon dawldi walla anka je nyame abala fa wartale andu nyin dindi mi alon ko wala bije dindi wala mu andu mumuni wala fana mu akamunta ko bala fa warta bake wo kamala nyin society mi alon ko na nyin kabilo nsulata nyin mo sifa lale pour que protect wala ke kanta wato bela bad ni atra nga nyil fam ke jorawonti ka kuke la mi alon ka manyinya abala fa warta bake jojo ay tande I will therefore undoubtedly punish the convict Saliu Jallo so that he can serve as a deterrent wo kamala nyi mi alon ko wala barata nyi nami mu Saliu Jallo di mbe kululo la kan aseke moti mi alon ko dabe silo walanna dol mi alon ko wolle lefta kela wala wolle kake nyim banko kan wala nyim tundola e se fatama bari nyi lemuntel la soma alfali consequently I thereby impose a mandatory punishment for the offense wo kamala akamunta menyanta kela kululo kala wala mbala la je ko rep yalla ni nyame banko mara kidabo ko do koni loi boyndi e se sio to alon kasola de wo kamala nakiti bu ye boy mbe soro na sio to kasola ibala la kasola fo Saliu Jallo e kiti bu ngoto kamunda jojo man compromise amang kamunda amang asilo jibe aka bulo be sitere abulo wanyama to kamunda ya soro ako fasi yo daw ako mandatory jail time ma wala dilala ako asiya bada wotundo la le andu nyin case is unique bare nyi mudenne wala andu mumu wala fanam aya forcé la jo kamunda ka be mo safa be kilari akika mo na be xamo soto pour ko sifa ke sifa jam fandala ako wasilalam ko ilafta kala ese jam fala ko ni na futa data ma bala fatije hanbi katen kibaro la man arrested for allegedly killing uncle Ahmad Jadama wala safe standard newspaper ba safe ka wato mene ko police ol me yalon ko wolle be bundon sibet lungo iko keda moti mi yalon ko kewo do muta mi yalon ka to mu mente wala tayro soirée iko
ko mole mati mi yalan ka siyobe sanji muwan anin saba ya ta tumi ka bari ma me musiku balajo e ka mo molti mi yalan ko ay wala fa wa siyobe sanji tan saba ani woro ya yitande kabirital ba fo ka wato men e ka tanyin ko nyi akara arjuma lu wala latade kunda sabi ji sate ko no ya yitande kewo mi yalan ko e ka niyobe kuyari mbake an tala nyi mbadi wala lamin sano e ka ta mo molti mi yalan ko ay fo standard akon ya jibe seku amo molti mi yalan ko ya sonu sisola asisoto ay tande ako wonyama fan ya jibe atanye Mr Sano e ko kabirate ba fo ka wato men ako ina nanyin talanyi na hataji to saba Serekunda General Hospital na min yalon ko wala atanye kane fi loptano de dame yalon ko fa ko kabiri freda je ina na kankula ka fo atanye talanyi abantala ya yitande ako wonyama le fan atanye tumi mo wala sobita nyi men atakere modum yalon ko police la bulo la daga sibet long somanda ya yitande standard ko e kera molti mi yalon ko police la diam la même superintendent lamin jayde ya kumandi membe dending atanye ko nyina para kaba aba sinna ay murne kambar wanyama fa man na murne kan ya yitande bar kibaro kam membo wala ko kewo bije mi yalon ko fay kata ya bari ma ya tumi kay wala fa mi yalon ko wala mseku bala jota siyobe sanji tan saba ani wore ko ma bari ne de kay wala fa wanyama fan atakera moti mi yalon ko fay ko police wol ya muta sainten abebulu ko police wol ya muta abe bulto kaya bari ne fa birimbo standard nga voice news pe bachiga ila kibatala adama makasuba tela safe ko Dr Ibrahima Diagne atakera nyaton ko di membe All People's Party APP ay commando ke gamme ma sakundala ko la ministry bundal mi wala la ambassade mi ko wolle be dunia ko tari ya tala ye banko la kodol mabo ya itande kibatala ako gambia de ndel mansula ni ambassade jamal la dunia ko tari ne banko la sayes jube wala ne banko la marufo jube ya jube gambia mansula ni ambassade la dunia ko tari aitande according to him brata be diamula ako gambia nyanta menkela ila ni foreign policy wala foreign service agreement mi alan ko kambe o nyanta tadala ni Senegal tema e bayila ko Senegal la embassy be dame dulal do tari e se Gambia fanam nam do kulal mi alon ko wolle be do ko kala Gambia ma sakunda to ala e se tara nyin dulal do atra kambe be ni Senegal tema ako le fisada fan kanyi embassy kordal janyandi dunia kono tari banko ndew membo ko Gambia na fultem bulu ando fo banko foire wala ma tandi we should have an agreement with Senegal nyanda kambe sur la ni Senegal tema e bayila do ko na do kulali ani nyil se bulo di nyola Senegal la embassy melbe dunia kono inse do ko ke e bayila ko sa nyu na mul melan ko wolle be bankol kan inse la ko ta na nyame we are related to each other ako Gambia ni Senegal kamunda del dendale de anduna kol murunta bage Gambia bu banko dineti andu nyaajube na kol be nyame antel manjare wala amanya na ban ni embassy kurdale tara janya ni dunia ko tari o mu fendi mi alan ka banko la ko tinya it is very expensive ni kala fendi mi alan ka ko lata bage pour ka embassy mara banko dunia ko tari amanke kucha hande de aitandi ako kamala mo sakunda inyanda ferul wala nale ebe embassy talala nyame dunia kono memo alan ko wolle be janjandi Gambia to ala dunia kono the government should try to have a foreign service agreement mo sakunda yanda try la le banko ni banko tema kambe ay try ni Senegal tema mbembulo di la ñoo ñame e bayila do ko se sono ya tinna fan bari niajube kodo men ka dépenser ni embassy koral kono dunia kono tari aka munta siadal de wo se dunno ku jamato banko kanjang mi ala ka se banko diwul la faytande the Gambia should have been developed by now ako Gambia yanda jiri wala le sainde bari niajube han sai Gambia be koma don aytandi anata misalota ako hakilo ama 1972 adakeda modi wato abe bokan Taiwan anata no Rome Italy banko kan ako bari aka munta date issue me alon ko wole mo kolti membe dendi ala passeport bala aka munta ku keta je me alon ko membe dendi tilo la wala lungul la aka munta ay tarde soto dumandi ala passeport nyim anata samba Senegal embassy me alon ko wole be Rome bari wole mem fay kay ko ndel dembe Senegal le to ala jande ko kamala anata fofo ako yara fa ni gambe ni Senegal ye brodi nyola ni dogo ke mem foreign service policy di atata ite tema mem kambe ngoti aka munta kolse sona anone ata fa gambe la kodo si chef baaji la ko de kam mendu nyil kunna asike fendi mi alan kabe talala ako Gambia nyanda jiri wala le sainde bari han saimbe koma ako Gambia la ni embassy jamal mi alan ko be dunia kono iman na fa soto bari banko membo ko Gambia aka munda fanko do yatal hanbe dom al se kado kibaro mi alan ko ngole falje koma ndo ke woni nga ko mi kibaro ya safa nyame ye mi alan ko ye wala fa to mo seku bajolde instead of balajo ko to mo seku bajolde hanbe katenten kibaro la Quran Ojes 88-year-old IEC chairman to now retire me asafe wala alaji maneti aba safe ka wato men e ko siranti o mi yalan ko wala be independent electoral commission
bunda mi yalon ko wala ka jibero ke carte fayla karola alu mamar njay e ka mo molti mi yalon ko fan sai asiyo futata sanji tan sey anen sey o nyama fan amo molti mi yalon ko e ba kuma ne kan ko place o mi yalon ko wala babul pour ka ke carte fayo bunda ni na sirantiori asi wo sende ya itande e ko sende amo molti mi yalon ko ay sulo sire kaje ko adanyen chairman alu mamar njay amo molti mi yalon ko de ni yajibe mole mati mi yalon ko fa kamunda sionyin akamunda ke banta bake pour kaje fan ko nyum bunda mi yalon ko wala ka jibero ke carte fayo la karola do ko mi yalon ko wala be ji akamunda mu fende mi yalon ko asembo warta bake pour ay ke moti mi yalon ko hani biate tara nyato ya itande e ko alaji mamad kurang ami yalon ko wala kuntiori yut fo chenyi e ka mo molti mi yalon ko ay nyimfo kabir waro mi yalon ka be diam kan standade ako gambe dingolde alu mamar njay ba tentula do ko kendo mi yalon ka ay woleke second ma 2016 sango kabir waro mi yalon ko adama barobe ke kam president de ka démocratie kuto ko sabatinde banko nyinga anen ka dunde e ka mo molti mi yalon ko ala kata ko dun taw warata o fanna nyina bake aytande bara ko be nyama fa anatara nun ko hadama dintije mi yalon ko etimmata ako niaji be man sakunda do kulal sanji taworo ani lulu ma fangole e mo molti mi yalon ko e ke da hayla place o le bara ko wo nyama sande aka munda ni alu mamar jajibe sanji muwal lata tay wo kanne wo nyama fa alu molti mi yalon ko anyanda ka ala tentule andu wo nyama fa ay silodi nyato nga kudura o mari ko nayna aytande ako niaji be bayra ko kumale bije mi yalon ko mol ka wolfa wato mi yalon ko aka munda be diari mol bulo o wato le mari la fonyo wato de aytande ako wo nyama fa nyemu fenet mi yalon ko I don't see what he can do for the country again man kuje mi yalon ko asi wala ke no banko e fotake anana ma menke no de wala nana ma menke banko e aytande ako wo nyama de sai wato tale pray ke modi mi yalon ko asi fonyo atanyin do ko nyina andu wo nyama ko ay silodi mo fotena pour wo simara na carte fayola bundala mamadi kuran ba tandi kam barki baro kam mempo wala ko mamadi kuran e komandro ke alu mamadi njayla ko saya si pour da sanji tan sey anin seyle anyanda ke retaya wala ay dahala makamo ra silodi modol la sanji tan sey saya wala sura say ko say so 88 years mi yalon ko wala sanji tan sey anin sey amo molti mi yalon ko ayi sila tiama no ay wala ko nyama akay wayanta la say ka nyanta ka silodi modol ako wato mi yalon ko e be diari mol bulo wato le mo ila fonyo wato re akata ku kala banko e kotake anna mammen sifake sanji tan sey ni say de mu ke babal alfala banko ko mi yalon ko kata akamunda wato mem tutaje adamu do ata bake barin se kankularol damu da ke dundi jannimbe findila studio kono nyimboda kankular de yin kankular do boda wona Ousmane Boun Affan Islamic School mi yalon ko saintende be pare pour registration wala taro damutale ila 2022-2023 academic year o kamala ila nyaton ka ko do mi yalon ko wala be karamoto Ousmane Boun Affan Islamic School ila alfal mil mi yalon ko wala principal de Mohamed Senghor ala deputy Fandin Sane ani school committee ba kitabu danso ani ba jere gazama ba ke wala ba kemba singate ani mol menan ko be mu do kulale tije e ko be jama be kala na sa ndende so ko wululale e ko taro dam tan kala mun to le mu registration oti kabo grade 9 wala kabo grade 1 kara fo grade 9 kabo kata nursery school faram me alon ko wala mu duma la foldi e ko mo mon dim pareta pour que dum samba sa inde bunda be yelline 2022-2023 academic year ya adamu tale sibiti lingol la nyin karotil tang ani saba 2022 andi be continue fa august karol til tang ani woro andum wadul me alon gal setar no kara botalan kononto kada fotalan killing wudaro wala tribulo o kamala wululal me alon ko wolle be dimul sambaka nibita enin kaytol sita me alon ko kasula wolle la wala mbat certificate oti wudu kaytoti anin natali ndim fula anin kayti ko me alon ko wollem transfer paper ni kabo karambundolto nyin nombal commande ni surata kuma ko wala 393 8571 wala 7666 mais kankula wona fe jawala Mohamed Senghor principal membe Ousmane Boun Affan Islamic School kaytande ko de taro damu da karam bu nyintole molul me ko wollem wululalti na leftal dimu samala don wato be ye pour kata hanbi don kankula rol to darul wafa Quranic memorization school o mi yalon ko bo alquran tanka dinkralti mi yalon ko ya lo musolle pour ka dino karang aranyin dinkra nyinto ay koy mo molti mi yalon ko fam bodin school o wala kam da nyol da sabat la atanyin dinkra nyinto Allah be dame wala unity Darus Salam mi yalon ko fa wobe yuna sate wo nyine kono sainteng immo molti mi yalon ko registration on ya damuta ka kalam to dinne wol nyenke tota woni amma fa mi yalon ko fa ye hamo soto pour ka tanyin ila dinne wo samba tanyin alquran tanka dinkra nyinto idim muso ya damutalde ogos karotil tang ani lulu ya dak muta walla anu karam bo nyin adaba yella september karotil sabat menyin sango mi yalon ko be wala kono woni amma fa me hak ngani soto pour ki la dinne wo samba tanyin alquran tanka dinkra do mi yalon ko wolen darul wafati igay ko moti mi yalon ko fa yebintu seh konte akumandi ala number to mi yalon ko fa wolem 3269
840 3269 840 wala ñu official number commande mi yalon ko wolen 231 74 94 231 7494 wala ñu kamsel number commande memo 99 42 437 o number ñu commande mi yalon ko wolem darul wa fati e ko be alquran ka dinkra ya wala yela da yuna sate ko no dame yalon ko fa musul ya wulindi wala kama furki karani alquran o karango ñina kala saringo ana betari o ñi number commande mi yalon ko ngawol fale iba sabat la je tar nya ko no mi yalon ko be kula bake hansa en kankularo Jason Touré Foundation wolle ko be ñin kankularo sin la molbema ila nyaton ka ko to mi yalon ko wolle mi alfaltin kana mel falete imam ratib ani alkalo membe jara Jason sate oto Khalilou Touré ani ba Omar Touré Sirifo Touré mi yalon ko wolle be la klondo imam Esa Dabo membe kombo sukuta alkalo Touré wala alkali Touré membe jara soma ani sabante o pakara mo Jason Dramé ana ala dimbal mi yalon ko wolle be ken jifaron ne khalifa general memo Cheikh Abdou Daboti mi yalon ka be somale ani ala dimba molbe ani imam ani alkalo membe jara buyba afam mandindabo ana dimbal mi yalon ko bebo black lindo honorable alaji pa Sekou Baro membe pakalinding imamu pa Sekou Jane yalon ko atadon president de Cheikh pa Jason Touré Foundation ani nyaton ko ani khalifa general mi yalon ko Umud pa Jason Touré Foundation Cheikh Sadibou Touré mi yalon ko wala fam nyaton ko tije wolle ko be jama be kala mutanda ela annual siare mi ko sawosang ika siare menke sabante o memo late Umud pa Jason Touré e ko nyinanda fanam pele asita de abe kala on the 6 wala on the 7 September 2022 abe mo yalon ko ben ke ko toleve ala karo ala til say nyaw abe ben wala fe o kamala ko be nyin kankularo sinda banko nyaadon ko president Adama Barrow ana la cabinet be bunyabiye sovereign Islamic Council ani karambun men be ba akoto ibe bunyabiye rawatul majlis ani madrasal men bebe kodo ibunya biye ani imamol ni alkalol men bebe banko kanjang yewol be kere bunyade omit Cheikh scholars mi alon ko wollemu Jason Touré ala talibul be dawoda dunia kono Senegal Mali Guinea Bissau ani dula ko to taren dunia kono yebe bunya to kumani ye all are welcome mol be biye mi alon ko mol muslimol be dawoda dunia banko kanjani banko e bantala yebe bunya to kumani ye ikabe kala karotili woro wala karotili woro wala memunye September 2022 abekala dam wala buba saro to jara central lower river region ye molbe tentu kenya ka fo ko de nyinanta ye mobe bunya to kumani ye banko kanjang ani banko e bantala hansa kankula labangol to mi alon ko wolle be mbulu jang SS Institute of Creative Design nyin keda me ci karambunti mi alon ko be talen linjang sante ye taro dam tale 2022 2023 academic year kay tandi ko de ni momo di lefta metio karanda me mo kararoti wala fashion design ni jamala bang nyarandiro mi alon ko mol ka karan salon do kulu anin deberolu ay lefta karanda me ko me mo ni nyaara dadaldi ani head tight jamu sol la ni jamala banti kasitolu ila lefta karanda bunda be yelerinne fo be grade 9 le bang wala grade 12 wala tenen man karamuto wala foy dara karamuto la bang bari ma kunva a silobe wala ndine ni adra fanay arabic le karang isenano yemme choñim fanan karang karamu ni felale 122 combo sila drive tale ndinjang ebe hamadian loptano nyaati li je ani king fm bebe bunjang ki ni santo wala kumandi ni nombal lan kana men falete 279 6048 wala 299 1676 SS Institute of Creative Design mechi karambo fele molbi na kan mecho karam kate fansung atelier le ani fansung salonol pour ye fannafa Allah baraka bake ale watu menta kabula King FM radio number 94.7 fasama inshallah talantang anen kile mana ngaten tan kibaro Ibrahima Jara lamin sanya mod lamin sen Aisha Wada wala kana kibaro di yalla ne surwa kan wala wanyama Allah baraka bake